So, dear Rinpoche, let me say a few words before your teachings, and I wish to make some acknowledgements. First of all, obviously, to His Eminence the XIII Ga Lhakhang Rinpoche, who has been so kind, very kind, to accept our invitation. And I thank also Luca Villa, who will translate your teachings. I also thank Maria Teresa Miraglia, who helped us so very much to organize, to pave the way for such an opportunity. For Rime Association is the very first time that we have the precious opportunity to have Ga Lhakhang Rinpoche. And please, Luca, be so kind to translate until now, and I will conclude my introduction. Sì, buongiorno a tutti. Paolo ha introdotto Ga Lhakhang Rinpoche per quanto riguarda gli insegnamenti di oggi e domani, ringraziando anche Maria Teresa Miraglia che ha aiutato, ha collaborato per la realizzazione di questo evento. Direi che fondamentalmente queste sono state le prime parole. E lascio la parola a Paolo che in qualità di presidente dell'associazione Rime ha voluto organizzare questo bel evento. Grazie Luca. Let me briefly introduce our Dharma Center. We are the only Italian Dharma Center devoted to the Rime movement. And perhaps most of you know that Chogyal Lhakhang Rinpoche has been recognized by His Holiness the 16th Karmapa as the mind emanation of the Shamdrug Nawan Namgyel. Prego, Luca. L'associazione Rime ha avviato questo percorso di conoscenza del buddismo non settario, anche sulla base degli insegnamenti ricevuti da Chogyal Lhakhang, che è stato riconosciuto come una reincarnazione del XVI Karmapa. Because His Holiness the 16th Karmapa recognized Chogyal Lhakhang as the mind emanation, as I said, of the Shabdrung Nawan Namgyel, the first unifier of Bhutan. Chogyal Lhakhang è stato riconosciuto come la reincarnazione di chi ha unificato il Bhutan per la prima volta. Shabdrung Nawan Namgyel, or Namgyal, has been a great Drukpa master. Shabdrung Namgyel è stato riconosciuto come un grandissimo maestro Drukpa. And Chogyal Lhakhang Rinpoche invited years ago His Holiness the 12th Gyalwang Drukpa to bestow teachings in Medigar. E Chogyal Lhakhang per questo ha invitato anche il 12° dei maestri della scuola Drukpa a Medigar, la sede della comunità internazionale Dzogchen. Stiamo parlando di Drukpa Jime Padma Wanchen. So the connection between Chogyal Lhakhang Rinpoche, the Drukpa lineage, is so close because it lasts to Pema Karpo. E la connessione fra Chogyal Lhakhang e il Lignaggio Drukpa
è molto molto forte e arriva fino a Pema K. So the opportunity to have His Eminence Ga Lhakhang Rinpoche with us today is very, very important and precious. L'occasione di avere con noi oggi Ga Lhakhang Rinpoche è molto, molto preziosa per queste ragioni. And we are looking forward to organizing a retreat in presence of His Eminence Ga Lhakhang Rinpoche in Italy soon as possible. Il prima possibile cercheremo di organizzare quindi anche un ritiro in presenza con Ga Lhakhang Rinpoche qua in Italia. And His Eminence Ga Lhakhang Rinpoche, as far as I remembered, accepted our invitation to come to Italy. Perché Ga Lhakhang Rinpoche ha già accettato il nostro invito a venire in Italia. So we will in the future days take into consideration upon His Eminence schedule how to organize next year. E in base ai suoi impegni, ovviamente, cercheremo di organizzare questo evento per il prossimo anno. So my last words is once more, Rinpoche, to thank you so very much for your kindness. And for me, Dharma Center is extremely important opportunity to create a connection with the Drukpa lineage to you in person. And so thank you so very much, and the floor is yours. Ti ringrazio Thank you. quindi Ga Lhakhang Rinpoche perché la connessione fra Ga Lhakhang Rinpoche e l'associazione Rime è estremamente importante per noi oggi. Okay. So first of all, Tashi Delek and many greetings to all of you. Lasci buongiorno a tutti e saluti a ognuno di voi. And first of all, I would like to express my gratitude to Paolo and at the same time to Maria Teresa for expressing her and both of their great effort for me to welcoming me to your Rime Center. And also thank you very much for inviting me on this session to meet with all of you and to giving the opportunity for me to talk with all of you about the Drukpa lineage. So I'm very grateful for that, and thank you very much for this opportunity. Voglio ringraziare in prima battuta Paolo e Maria Teresa per avermi dato l'opportunità di entrare in contatto con la vostra associazione e soprattutto perché così mi è possibile parlare del Lignaggio Drukpa a tutti voi. Quindi sono molto grato anche a voi per la partecipazione di oggi. So, first of all, I would like to brief introduce about the Drukpa lineage. Yeah. Voglio introdurre innanzitutto la storia del Lignaggio Drukpa. After the 2,567 years of the Mahaparinirvana of the Buddha Shakyamuni from this human realm, dopo 2567 anni dal Mahaparinirvana di Shakyamuni Buddha, o forse 250. Scusa. Sorry, Ga Lhakhang Rinpoche, I didn't catch the number that you said. 2,567 years. 2000. Okay. 560. Ok, sì, The time 2567. Ok. the Buddha Shakyamuni's Mahaparinirvana.
Sì, confermo, 2567 anni dopo il Mahaparinirvana di Sakyamuni Buddha. And therefore, that time before he left to the Mahaparinirvana, he has been shown some future evidence, yeah, for the upcoming great masters after he left to the Mahaparinirvana, who will continue the Buddha Dharma. And the Drukpa founder, the Drukpa lineage founder was the Drogon Tsangpa Gyare. Allora, prima di lasciare il corpo, prima di ottenere il Mahaparinirvana, il Buddha Sakyamuni aveva dato alcuni indizi di coloro che avrebbero proseguito gli insegnamenti del buddismo, e aveva anche individuato colui che sarebbe stato il primo maestro della scuola Kagyu. And the Drogon Tsangpa Gyare was the one that who has been we can say recognized, or even though in the future history of the Buddha Shakyamuni. E questo primo maestro, Drukpa Gyare, era stato individuato già appunto al tempo del Buddha, almeno nelle previsioni. And Drogon Tsangpa Gyare was the one of this, and he was actually the first Drukpa lineage founder. And after the Buddha Shakyamuni left taken to the Mahaparinirvana, and then the main the Tantra, nowadays what we talk about, the Vajrayana especially, has been flourished. E appunto nel periodo in cui sarebbe fiorito, sarebbe maturato il tempo della diffusione del Tantra, noi lo conosciamo oggi come Vajrayana, si sarebbe appalesato Drukpa Tsangpa Gyare. And the first, all of you know, who is the master of the Vajrayana was the Guru Padma Sambhava, which well known as a Guru Rinpoche. Tutti sappiamo che il primo grande maestro del Vajrayana è stato Guru Padmasambhava, che noi riconosciamo tutti, chiamiamo tutti Guru Rinpoche. And then the main Tantra lineage, or the Vajrayana lineage, explore all over the world, and especially to the Tibet. Il Vajrayana si diffuse poi in tutto il mondo, ma specialmente in Tibet. And therefore, in Tibet, when the Vajrayana starts, it was the old translation, which we call the Nyingma. The first beginning of Vajrayana was the Nyingma. L'inizio del Vajrayana in Tibet è rappresentato dalla scuola Nyima, che tradusse i testi del Vajrayana. That we called the Sangha Nyingma, that in English we can also call it the old translation. Yeah. Noi li chiamiamo Nyima, ma appunto in inglese si possono chiamare le vecchie, le antiche traduzioni. And after that, then the great masters of the Tantrayana has been also came to this human realm, and especially into our Buddhist, we can call it the Buddhist. And after that, the old version, or we can call the old translation, and the another part has become, which we call the newly translation. Yeah, so there is a true translation in the Vajrayana especially. One is the old translation and one is the new translation.
Nel Vajrayana però si assistette anche a un secondo momento, questo secondo momento che è successivo rispetto alle antiche traduzioni, noi lo chiamiamo appunto le nuove traduzioni dei testi Vajrayana, quindi ci sono state delle nuove traduzioni dei testi del tantrismo buddista. And during that time in Tibet, the Vajrayana was very strong and flourished all over. And then the newly translation comes, where the newly translation come, it is from the old translation. Okay, newly comes from the old translation. It's a one another part. E quello è un periodo in cui il Vajrayana si diffuse in Tibet in maniera costante e ebbe grande sviluppo. E il termine nuove traduzioni ovviamente viene in concomitanza con la presenza delle antiche traduzioni, questo va sottolineato. And then in the newly translation, so they have been again separated, spread the 4 different sects. E con le nuove traduzioni dei testi tantrici vennero a formare e si separarono le 4, diciamo, correnti principali del buddismo tibetano. And one of the oldest sects of the Vajrayana, it is started from the Nyingma. Una delle più antiche, appunto, di queste tradizioni è stata iniziata dai Nyima. And the second, which comes, was the Kagyu lineage. Il secondo di questi lignaggi è stato il lignaggio dei Kagyu. And then Geluk and the Sakya traditions, the 4. Quindi anche i Gelupa e i Sakyapa, quindi tradizione dei Sakya e dei Gelupa. And even in the, so now we are talking about the Kagyu lineage. So the Drukpa Kagyu is the one of, there is a 4 major lineage and the 8 minor lineage also spread from the Kagyu lineage. E da queste quattro tradizioni principali che abbiamo menzionato, bisogna fare un'ulteriore divisione. Ci sono 8 lignaggi, diciamo così, minori, che si sono sviluppati appunto dalla tradizione Kagyu. And the rest of the 8 Kagyu lineage, which is the 8 minor Kagyu lineage, was also spread from the 4 major lineages. E comunque sono 8 lignaggi inferiori che in ogni caso derivano da questi 4 tradizioni principali che abbiamo menzionato. And the Drukpa lineage is counted in the 8 minor lineages of the Kagyu. E ovviamente il lignaggio Drukpa è da considerarsi all'interno di questi 8 lignaggi minori. So Luca ha detto Drupa Kagyu lineage e quindi è il lignaggio Kagyu Drupa che è all'interno. È quello che ho detto io, forse l'ho detto male, però era il senso della cosa, lo ripeto meglio. Allora, il lignaggio Drukpa è all'interno delle 8 tradizioni, lignaggi minori, scaturiti dai 4 superiori che sono stati menzionati prima, ovviamente derivante da quello Kagyu, essendo Drukpa Kagyu. and Kagyu lineage has the first Kagyu lineage starts from the Vajradhara. Il primo lignaggio Lineage comes from the Vajradhara. deriva direttamente dagli insegnamenti di Vajradhara. And then after the Vajradhara, the lineage comes to the Tilipa or Tilopa, one of the great Mahasiddhis of India. Da Vajradhara gli insegnamenti passarono
Tilopa, che è stato uno dei grandi Mahasiddha della tradizione indiana, che è vissuto fra il X e l'XI secolo. And then from the Tilopa, the transfer lineage to the great Mahasiddha Naropa, one of the greatest Mahasiddha, or the lineage master we can call, to all the Kagyu followers. Gli insegnamenti poi da Tilopa sono stati trasmessi a Naropa, che è considerato uno dei grandi maestri di tutte le correnti Kagyu, non solo della Drukpa Kagyu. So Naropa was the one that, from the Naropa, then the sixth great yoga also has been started from the Naropa. E da Naropa si sono poi trasmessi quegli insegnamenti che oggi conosciamo come appunto i Sei Yoga di Naropa. And from the Naropa, then the holder was Marpa Loza, the great translator of Tibet. E successivamente gli insegnamenti di Naropa sono stati trasmessi a Marpa, il traduttore, And then transferred to the great yogi of Tibet, which is well known as the Milarepa. uno dei discepoli di Marpa, il più conosciuto e colui che ha poi continuato la trasmissione, è stato Milarepa, un grande yogi che tutti conosciamo. And from the Milarepa, his disciple, there was two main disciples of the Milarepa. As for an example, the two great disciples of the Milarepa one is the Rechungpa and one is the Gampopa. Due sono stati i grandi discepoli di Milarepa, uno è stato Rechungpa e l'altro è stato Gampopa. And the two great disciples of the Milarepa, the Rechungpa and the Gampopa, they have known as the sun. The sun, it is equal to Gampopa, and the moon was equal to the Rechungpa. Di questi due discepoli sono stati identificati Rechungpa come la luna e invece Gampopa come il sole. So from the both of their Rechungpa and the Gampopa, from there they have went to the two different followers. Da questi due allievi di Milarepa si sono sviluppate due distinti seguaci del buddismo, correnti del buddismo Kagyu. And now when we talk about the Kagyu, so Kagyu was the lead by the Gampopa. All the Kagyu lineages, the 4 major and the 8 minors are especially comes from the Gampopa. Ed è a Gampopa che va attribuito diciamo così, l'origine del lignaggio Kagyu, sia dei 4 che degli 8 minori. And the 4 major sects of the Kagyu lineage, therefore major because of their main holder was the great disciples of the Gampopa. So because of that, they became the 4 major sects or the 4 major lineage in the Kagyu lineage. E di questi, proprio perché sono direttamente derivati da Gampopa, si riconoscono questi 4 lignaggi principali. And now, how the Drukpa lineage begins and how the Drukpa lineage starts. So that is the Gampopa's disciple is one of the well-known, the Mahamudra. Come è nato il lignaggio Drukpa, uno dei discepoli, degli allievi di Gampopa era Mahamudra. And then Mahamudrupa's disciple was the great yogi Lingchen Repa. Uno dei discepoli di Mahamudra era Lingchen Repa. So Lingchen Repa is one of the great Mahasiddhis of Tibet, because Lingchen Repa, well known as, there was
the two great Mahasiddhis of the Vajrayana. So, and also the Vajrayana has flourished to the two different countries, Tibet and India. Linchen Repa è conosciuto come uno dei due grandi Mahasiddhi del Tibet. Ricordiamoci che ci sono due distinte tradizioni, una che è legata al Tibet e l'altra all'India. And now from the Linchen Repa, so then he's the disciple, the first disciple or the students was the first Gyalwang Drukpa or the Drukpa founder, the Tsangpa Gyare. His full name was the Tsangpa Gyare Yishe Dorje. Ok. Linchen Repa è anche è stato il suo discepolo principale è stato Tsangpa Gyare, che è conosciuto come appunto il fondatore della scuola Drukpa Kagyu. So the Tsangpa Gyare in the Tibet, he was in the 1161. Nato nel 1161 in Tibet. And he was the first founder and the well-known the Tsangpa Gyare. So the name of the Tsangpa Gyare means, Tsangpa means the name of the place in Tibet. Tsang. Ok. Il nome deriva in parte, Tsang, dal luogo in cui nacque questo grande yogi. And Gya means he was the actually well-known was the born in the Gya means in the kind of Chinese, yeah, Gya, the Chinese. So that's why the Gya means that he was born in the sort of in the Chinese castes. Gya invece è riferito al fatto che lui nacque in un contesto cinese dal punto di vista geografico. And then Re means the person who wear white robes. E Re invece significa l'individuo che indossa un abito bianco. So then he also known as the name of Tsangpa Gyare. Ecco perché è conosciuto anche come Tsangpa Gyare. And then his great master or the guru was the Linchen Repa. Il suo maestro, come abbiamo detto, è stato Linchen Repa. So the Tsangpa Gyare name was from the Buddha Shakyamunis in his future revelation. Nelle rivelazioni che riguardo al futuro che fece Buddha Sakyamuni c'era il nome di Tsangpa Gyare. Mm-hmm. So then the Tsangpa Gyare and so how the name got the Drukpa was the place in Tibet called the Namdruk. Perché da cosa deriva il nome Drukpa? Da un sito in Tibet che era appunto chiamato Druk. And because of the Tsangpa Gyare's guru was, he has been described to him that later your lineage will known the name of Druk, means the dragon. E il maestro di Tsangpa Gyare gli aveva comunque indicato che il nome del suo lignaggio sarebbe stato appunto quello di Druk, che possiamo tradurre come dragone, drago. And the Tsangpa Gyare, when he and his disciple was going through the place called the Namdruk, and he saw 9 dragons. The
9 dragons sleeping on that land. E quando si recarono nel luogo indicato, Namdruk, trovarono 9 draghi addormentati in quel luogo. And then the 9 dragons flew up directly to the sky. Che immediatamente salirono verso il cielo, sì, volarono in cielo. And from that day, then he realized that this is the place that where his guru was recommend for him that your lineage will call known as a dragon. So from that land, on that land, then he established the Drukpa monastery, which called Namdruk monastery. Ecco perché ovviamente avendo questa opportunità di occasione di vedere questi 9 draghi, Zampa Gyare notò che poteva essere solo quello il luogo dove far nascere il primo monastero, che fu appunto conosciuto da allora come Namdruk. So then since that Sorry, I didn't catch your words, Rinpoche, sorry. Io non sento se qualcuno... No, neanch'io. Si è frozen. which one? Ok. Sorry, Rinpoche, you are frozen. We can say frozen. So we couldn't catch your words. Could you please repeat? Okay, so that where he found the 9 dragons on the land, so then he established the first, the Drukpa founder of the monastery, and that was the Namdruk, the monastery called the Namdruk monastery. We got that part. You can go on if you like. Okay. And then for the Sangpa Gyare, he has thousands of disciples, and then the second monastery that he built in Tibet was the Ralung monastery. E ovviamente l'evento fausto della nascita di questo primo monastero portò centinaia di discepoli, di allievi, e ciò portò alla fondazione di un secondo monastero, il monastero di Ralung, nella provincia dello Tsang. And then also after that, so the Drukpa lineage was spread very, very huge, and then in the Revelation, it called the Drukpa lineage will spread up to the 18 days of the vulture. Yeah. Secondo Vulture can fly 18 days. So 18 days of fly means a very huge. So it is said that the Drukpa lineage will these areas. Io ho qualche problema di connessione, non so se sono comune a molti, provo a tradurre che quello che ha detto il Rinpoche, cioè che la previsione era che il lignaggio Drukpa sarebbe fiorito secondo la direzione presa dagli avvoltoi che volavano per 18 giorni. Io ho colto questo e vediamo se ho colto bene nel proseguire delle parole di Ga Lhakhang Rinpoche.
So then the Drukpa lineage starts from that the 1161, and until now, the Drukpa lineage has flourished to the many worldwide, we can say, many Western countries and Asian countries. And then the main, again, the one more kind of big flourishing time was the fourth Gyawan Drukpa, Kunchen Pema Karpo. Allora, dal 1161, quindi il lignaggio Drukpa si è sviluppato e ha raccolto seguaci intorno a sé, non solo nei paesi asiatici, e uno dei momenti più rilevanti di questa tradizione è invece si è colto con Kunchen Padma Karpo, cioè il quarto reggente del lignaggio Drukpa. So the Kunchen Pema Karpo were very famous for their scholarship, and notably the fourth Kunchen Pema Karpo was the who has collected works, comprised 25 volumes, and from a main corpus of the entire Kagyu traditions. E all'epoca è stato proprio Kunchen Pama Karpo che è molto conosciuto, soprattutto perché ha raccolto in 25 volumi tutto quello che è l'ascito della tradizione Drukpa Kagyu. And after the Kunchen Pema Karpo, so the Paulo has mentioned about the Shabdrungaon Namgyal. So the fifth reincarnation of the Gyalwang Drukpa, there was a two reincarnation, and two reincarnation of the mind and the speech, which we call the mind reincarnation and the speech reincarnation. Paolo prima ha menzionato appunto Pema Karpo, comunque Pema Karpo, di cui ci sono state due reincarnazioni della mente e del corpo. And the true reincarnation was the one is the Shabdrungaon Namgyal, and the second one is Paksam Wangpo. La prima reincarnazione è stata appunto Shabdrum Namgyal. Could you please, Rinpoche, repeat the second name? The Paksam Wangpo. Paksam Wangpo, okay, the fifth, so the fifth Drukpa. Ok. Yeah. L'altra reincarnazione di Kunchen Pema Karpo è stato poi il quinto reggente della Lignaggio Drukpa, che è Paksam Wangpo. Mm-hmm. So then from the Shabdrungaon Namgyal, the Drukpa lineage was flourished towards the southern direction, the southern direction that represent the Bhutan. Con Shabdrung Namgyal il lignaggio Kagyu si è diciamo così, ampliato la sua influenza geografica verso il sud, che è riconoscibile come l'area del Bhutan. And then the Paksam Wangpo was taking care the Drukpa lineage in Tibet, and then until the 11th Gyalwang Drukpa. E invece in Tibet a occuparsi della fioritura del Lignaggio Drukpa fu appunto Paksam Wangpo. And since the 11th Gyalwang Drukpa, known as Tenzin Kherap Gelek Wangpo, fino all'11° dei reggenti della tradizione Drukpa, che è Tenzin Kherap, che fu Tenzin Kherap Gelek Wangpo. Yeah, and the time of the Tenzin Kherap Gelek Wangpo was the very big revolution in Tibet. So then all of the great masters, and especially the Tenzin Kherap Gelek Wangpo, was left to the India.
Noi sappiamo tutti che in quel periodo ci fu l'occupazione del Tibet da parte della Cina, stiamo parlando quindi del 59-60, e così come tanti altri maestri, anche Tenzin Gyaltsab Wangpo fu costretto a lasciare il Tibet. And then in the very early age of the 30 years old, so he passed away in India, the place called Buxa or the Baksa. E, e benché fosse ancora molto giovane, attorno ai 30 anni, lasciò il corpo in una località dell'India che si conosce come Buxar o Baxar, a seconda delle pronunce. The place, the Baksa, which was the Tibetan settlement, one of the Tibetan settlement after the revolution, there were all the masters came from Tibet to the India. So he passed away at the place of Baksa in the age of 30 years old, the 11th Gyawan Rupa. Quindi l'11° Gyalwang Drukpa, Tenzin Gyaltsab Wangpo, lasciò il corpo in uno degli insediamenti riservati ai tibetani, ai rifugiati tibetani dell'India, a soli 30 anni, a Buxar. So on his Mahaparinirvana, so he decided to take a reincarnation, or he agreed to take a reincarnation very soon. And as he promised, so then the present, the 12th Gyawan Drupa was reincarnated after the 6 years of the Tenzin, the 11th Gyawan Drupa passed away. E decise, fu d'accordo, ecco, nel reincarnarsi dopo pochi anni dalla sua morte, e dopo 6 anni appunto si reincarnò nel 12° Gyalan Drukpa, che è Jime Pama Wanchen. And the Jigme Pema Wangshen, the present Gyawan Drupa, is my root guru also. And he was also recognized by the many high masters of Tibet, like His Holiness, the present, the Dalai Lama, the 14th Dalai Lama, and the previous Gyawan Karmapa, and many others great masters. Jime Pama Wanchen, che è il maestro di Ga Lhakhang Rinpoche, il guru radice di Ga Lhakhang Rinpoche, è stato riconosciuto come reincarnazione Karmapa del Dalai Lama, ha avuto riconoscimenti di questo livello. So the present Gyawan Drupa's main activities, so that all of you know very well, so his main activities and his main purpose is spreading the loving kindness towards all the sentient beings. Yeah. Ovviamente il primo compito e obiettivo di Jime Pama Wanchen è quella di diffondere l'amorevolezza, la gentilezza amorevole, per meglio dire, a tutte le creature nel mondo. And the present, the Gyawan Drupa, and nowadays at the present moment, so he lives in the Nepal, Kathmandu in Nepal. So his monastery and his present living or the residence, it is in Nepal and taking care of the Drukpa mountain. E in questo momento Huge nunnery, yeah, very huge nunnery, around 400 to 500 nuns. And also, he is also taking care of the place in India, the Ladakh, yeah, Ladakh. And there are also many Drukpa monasteries, and he is taking care of the 1,000 of monks in Ladakh also. attualmente Jime Pama Wanchen vive a Kathmandu, in Nepal, dove si occupa del monastero femminile Druk Amitabha Mountain,
che conta più di 500 monache, ma si occupa anche dei monasteri della tradizione Drukpa che sono sorti in Ladakh, in India, dove ci sono diverse migliaia di monaci. And now this is the short kind of introduction of the Drupal lineage, how it became, how it begins, and until now. And now I would like to shortly introduce for myself also to all of you. Questa è stata una prima introduzione del lignaggio, di come è nato e di come poi ciò che è divenuto, e adesso vorrei invece darvi qualche informazione più precisa su di me. All of you know my name as the Ga Lhakhang Rinpoche. So actually the Ga Lhakhang Rinpoche was started from the 17th century in Tibet, the place called Kham Tibet. Come sapete, il mio nome è Ga Lhakhang Rinpoche, il nome deriva nasce nel XVII secolo e in un'area del Tibet che è nota come Kham. In the 17th centuries, there was the 13 great masters of the Drupal lineage. All of them, the 13 great master, the name called Gyatso. There was a 13 Gyatso in the 17th century. Nel XVII secolo c'erano 13 maestri Drukpa, conosciuti tutti e 13 con il nome di Gyatso. So he was the one of the Gyatso, which his name was the Drukpa Tsundru Gyatso. Questo era uno dei 13 Gyatso, il suo nome era Tsundru Gyatso. And he was the disciple of the Kham Tenpe Nyingma. Disciple of, sorry? Rinpoche, disciple of? Can you repeat the name? It's frozen Tenpe Nyima. Ok, era grazie Paolo, discepolo di Tenpe Nyima. Kham Tenpe Nyingma. Sì. So Okay. Tenpe Nyingma was actually the fourth Gyalwang Drukpa Kunkin Pema Karpo's disciple. Ok. Tenpe Nyima era a sua volta un discepolo di Kunken Pema Karpo. And the Drukpa Tsundru Gyatso was also a master or the guru of the king of Mongolia. I couldn't get, there are some problem on the internet connection. I couldn't get the name. Who was the master of the king of Mongolia? Can you repeat, please? Mongolia. Yeah. And Drupal, the guru or the master of king of Mongolia in Kham Tibet. Ok, Drukpa Gyatso era il maestro del re della Mongolia. Si è fermato. Ah no, Non c'è più. frozen again. Perché lui è al Mollam a Bodhgaya, al Mollam del Karmapa.
della tradizione Kagyu e quindi lo sta facendo da un hotel. Mm. Aspettiamo che ovviamente si ricolleghi. We are waiting for Rinpoche to be reconnected or retaking the connection with Zoom. Okay. So the Drukpa Chundru Gyatso, he became the guru or the master of the king of Mongolia in 17th century in Kham. When the Mongolia came to Tibet, they arrived towards the Kham to control the Kham area. During the Kham area, so that time, the king of Mongolia, his name was, in Tibetan, his name was Tenzin Chogyal, Hosh Tenzin Chogyal. Ok. Quindi Chondru Gyatso divenne appunto il maestro del re della Mongolia quando il re della Mongolia, insieme in realtà ai suoi eserciti, si spostò verso il Tibet, quindi scese in Tibet nella regione del Kham. And then the Drukpa Chundru Gyatso established the first monastery, which the name is the Ga Lhakhang Rinpoche in Kham, Tibet. Chondru Gyatso nel Kham, nella regione del Tibet, fondò il monastero di Ga Lhakhang Tashi. Weselling. Yeah, Tashi Weselling. So the monastery, since the 17th century until now, the monastery has been renovated for many times, but even though during the revolution in Tibet, the monastery was still remained. It was not destroyed. Ovviamente dal XVII secolo ad oggi il monastero è stato rinnovato molte volte, ma è sempre rimasto intatto, in piedi quantomeno, anche durante l'invasione dei cinesi negli anni 50-60. So then after that, the reincarnation of the Ga Lhakhang Rinpoche was continued until the 13th, that I am the 13th well-known, the reincarnation of the first Ga Lhakhang Rinpoche, Drukpa Chundru Gyatso. E io sono la 13ª reincarnazione di Ga Lhakhang Rinpoche, ovvero di Drukpa Chondru Gyatso. And now we go back to the one generation past, okay, one life past of the Ga Lhakhang Rinpoche. So the 12th Ga Lhakhang Rinpoche was the Ngawang Chinle Namgyal. Il precedente Ga Lhakhang Rinpoche è stato Ngawang Chinle Namgyal. And at the age of 6 years old, he left Tibet. At the age of 6, he left Tibet and he came to India. Che lasciò il Tibet all'età di 6 anni per venire in India. In India,
he came with the many great Drukpa masters, and there was two Rinpoche of the monastery of the Ga Lhakhang Tashi vessel. The one another Rinpoche, well known as Ga Rinpoche, Ga Shedrup Tuku, Ga Shedrup Rinpoche. E arrivò in India con tanti grandi rappresentanti, monaci della scuola Drukpa e anche con un altro Rinpoche del monastero di Ga Lhakhang, che era Ga Shadru Rinpoche. Rinpoche. And at the age of he also came through the Baksa. He also came to India through the Baksa. E arrivò anche lui in India a Buxar. And he graduated all his education in Baksa, dove studiò under the guidance of His Holiness the Dalai Lama. Sotto la guida di Sua Santità il Dalai Lama. And then they have shifted to the place in India where called the Dehradun. Da lì si mossero, si trasferirono in un'altra città dell'India, in un altro luogo dell'India che si chiama Dehradun. And the rest of his life was totally serving to the Drukpa lineage, and both of the master, the previous Ga Lhakhang Rinpoche and the Ga Shedrup Tuku, both of they have established a monastery, which is the Dechen Chokor Monastery, and still remain in Dehradun, in India. Entrambi i Rinpoche, e quindi Nawant Tilet Namgyal e Gar Shadru Rinpoche, si rimasero in India, dove fondarono a Dehradun monasteri, nello special modo il Dechen Chokul Monastery, monastero. And the rest of his life was in the Dehradun serving the Drukpa lineage, and at the age of 45, he was taken to the Mahaparinirvana. He passed away at the age of 45. The previous Ga Lhakhang Rinpoche, Ngawantile Namgyal. E appunto Nawantile Namgyal, che è il predecessore dell'attuale Ga Lhakhang Rinpoche, che oggi abbiamo l'onore di avere tra di noi, lasciò il corpo a 45 anni, proprio a Dehradun. And after he passed away, so this life, the story was kind of a little bit interesting, because my father in this life, he was the nephew of the previous Ga Lhakhang Rinpoche. Qua la storia si fa interessante perché mio padre era il nipote di Nawantile Namgyal, cioè del precedente Ga Lhakhang Rinpoche. And my mother was, she was the, not the real sister, but we call it the Dharma sister of the previous Ga Lhakhang Rinpoche. E mia madre invece non era la sorella di sangue, ma la sorella di Dharma del precedente Ga Lhakhang Rinpoche. And my father, from his young age, he was a nephew, and he was a nephew, and also he worked with the Ga Lhakhang Rinpoche, the previous Ga Lhakhang Rinpoche, Ngawantile Namgyal, as an assistant for all his life. E mio padre, oltre a essere il nipote del precedente Ga Lhakhang Rinpoche, Nawantile Namgyal, è stato anche il suo assistente, cioè ha collaborato con lui per la sua intera vita. And I get to know the story from my parents and many of others, that when the time of the Ngawantile Namgyal was passing away, and he called my mother and my father, my parents. He called them to come to visit him
in his hospital at the end of the moment. Questa è una storia che mi è stata raccontata dai miei genitori, ma anche da altri, che nel momento in cui stava per lasciare il corpo, Nawanti Namgyal chiamò i genitori dell'attuale Ga Lhakhang Rinpoche in ospedale. And then he asked to both of my parents that later, if I come again as your child, as your baby, will you both care about me? Will you both love me or not? He asked to my parents at that time. Chiese, in quell'occasione chiese ai genitori dell'attuale Ga Lhakhang Rinpoche se io dovessi reincarnarmi in vostro figlio, voi mi amereste, voi mi And that crescerete. time, my mother was not sure because she was only 17 to 18 years old that time when I was born. Mia madre non era tanto sicura perché quando sono nato aveva solo 17-18 anni. And then my mother was saying that that time when the Ga Lhakhang Rinpoche asked her that if I come as your baby, will you love me or care me? So she was saying that Rinpoche was just kidding, Rinpoche was just kidding. And she said that she replied to Rinpoche, why are you kidding me? Yeah. E mia madre, che appunto era molto giovane, pensava che Ga Lhakhang Rinpoche stesse scherzando e gli rispose proprio: ma perché mi prendi in giro? And then that time the Ga Lhakhang Rinpoche replied to my mother that this life, the activity was completed, and I will come very soon, because I have to leave now, but don't worry, I will come very soon, within 1 year, he replied to my mother and my father. E Ga Lhakhang rispose allora che sarebbe tornato molto presto, molto presto. Entro 1 anno sarebbe tornato perché c'erano ancora cose da fare. And he made promise to both of my parents that, to get married. E quindi ottenne la promessa che i miei genitori si sarebbero sposati. And just before he left, he already kind of, blessed both of them as what you call that, engagement. Yeah, like an engagement. He just give a scarf to both of them, like an engagement and celebration, like a blessings, and told them to get married. So before getting married, several months, so he passed away in the hospital at the age of 45. E proprio per sancire questa unione, donò a entrambi i genitori dell'attuale Ga Lhakhang Rinpoche sciarpe che stavano a significare il loro fidanzamento. Anche se poi di fatto morì diversi mesi prima del loro matrimonio, quello che appunto diciamo, era diretta conseguenza del fidanzamento avvenuto in questa stanza di ospedale. And then after a few months, my parents, they get married, and the first boy, it was me, the first boy. E dopo pochi mesi, appunto, i genitori si sposarono e il primo nato fu proprio l'attuale Ga Lhakhang Rinpoche, che è qui con noi oggi. But even that time, all of the peoples are just in a suspension, and also like in a doubt, that because they know that the previous Ga Lhakhang Rinpoche has said already that he will come again as a boy of my parents. But even though, so the another Rinpoche, the XIII Rinpoche, so he was there, and right after I was born, and he requested my reincarnation to His Holiness, the present 12th Ga Drukpa, to search for my reincarnation. Anche se tutti sapevano di quello che
Nawantile Namgyal aveva previsto che quindi l'attuale Ga Lhakhang Rinpoche sarebbe nato dai suoi genitori. La questione rimase ancora in sospeso e appunto fu chiesto al XII reggente della scuola del Lignaggio Drukpa di fare indagini in merito a questa reincarnazione. And then His Holiness the 12th Ga Drukpa sent the reincarnation later to my parents that this is the reincarnation, this boy is the reincarnation of the 12th Ga Lhakhang Rinpoche. And then for myself, at the age of 3, I was enthroned, but reincarnated, like as saying the reincarnation of the Ga Lhakhang Rinpoche, it was from my childhood when I was born, but only the enthroned, I was enthroned at the age of 3 years old. E il XII Gyalwang Drukpa riconobbe appunto come tale Ga Lhakhang Rinpoche, benché fin da prima della nascita fosse stato individuato come reincarnazione, diciamo che fu in qualche modo riconosciuto ufficialmente all'età di 3 anni. And I was enthroned at the same monastery in India where the previous Ga Lhakhang Rinpoche built it in Dehradun at the Deshan Chongkor Monastery. I was enthroned there. And at the same time, I was enthroned in many different monasteries and places. And after that, the first time when my parents and myself, when I was young, we met His Holiness the 14th Dalai Lama when he visited to my monastery in Dehradun, and he also mentioned that this boy is the reincarnation of the 12th Ga Lhakhang Rinpoche. So His Holiness Dalai Lama also recognized too later. Io appunto ho ricevuto ufficialmente insomma, quello che già precedente Ga Lhakhang Rinpoche aveva predetto nel monastero di Dehradun, fondato da Lhakhang Rinpoche Deshe Chokul, ma anche in altri monasteri della tradizione diciamo, di Ga Lhakhang, e anche una visita del 14° di Sua Santità, il 14° Dalai Lama, ha in qualche modo sostanzialmente fatto riferimento alla mia reincarnazione e confermato questa reincarnazione. And then after that, I have started my own education until 6 years old at my own monastery in India. Then after that, I left for the further studies, for the education to the one of the main monastery or the main sect, we can say, the monastery in Darjeeling, one of the biggest monastery of the Drukpa lineage, which is the Druk Sangak Chuling monastery. E sebbene abbia iniziato la mia educazione nel mio monastero, mi sono poi ben presto trasferito a Darjeeling per continuare gli studi sul Lignaggio Drukpa in un monastero che è Druk Sangak Chuling a Darjeeling. And I studied there for all the minor studies of the monastery level until the age of 17 in Darjeeling, Druk Sangak Chuling Monastery. And then for the higher study, at the age of 17, I left to Bhutan. Quindi ho studiato a Darjeeling, Druk Sangak Chuling, al monastero di Druk Sangak Chuling fino all'età di 17 anni, per poi spostarmi nuovamente, in questo caso in Bhutan. And since from the age of 17 to 21, yeah,
21, I have studied in Bhutan for the higher study of the philosophy. And after the 21, I came back to my own monastery in India for 3 years. Quindi ho passato 3 anni in Bhutan per proseguire, approfondire i miei studi di carattere filosofico soprattutto, e per poi, dopo 3 anni, ritornare in India, nel mio monastero. So from the age of 22, then I decided to do my retreat to complete all the foundation practice of the Drukpa lineage, and also to practice the Mahamudra and the 6 yogas of Naropa to complete. I decided to go to under the guidance of my guru, His Holiness the Gyalwang Drukpa in Nepal. E a quel punto, a 22 anni, ho deciso di andare in ritiro sotto la guida del 12° Drukpa Rinpoche, di andare in Nepal in ritiro e per approfondire tutti gli insegnamenti fondativi del Lignaggio Drukpa, e a cominciare dalla Mahamudra e dai Sei Yoga di Naropa. And then from His Holiness the Gyalwang Drukpa, I have received all the empowerments of the lineage and all the commentaries of the lineage, and at the same time the 6 yogas of Naropa. For the 5 years, I was in the retreat under the guidance of His Holiness in Nepal. E per i 5 anni successivi, nei quali sono stato in ritiro appunto sotto la guida del 12° Gyalwang Drukpa Rinpoche, ho effettuato tutte quelle, ho completato tutto il mio ciclo di studi su questi testi fondativi della scuola Kagyu, Drukpa Kagyu. So in my life that even I have received all the Nyingma lineage empowerment, which is a great empowerment called the Rinchen Tersu empowerment, all from the His Holiness Gyalwang Drukpa's uncle. His name is the Kathok Moksa Rinpoche. He was from Tibet, Kathok, and received all the Nyingma traditions empowerment from him. Io poi ho ricevuto i potenziamenti della scuola Nyima dallo zio del 12° Gyalwang Drukpa Rinpoche, che è Kathok. Second name, please. His name was Kathok Moksa Rinpoche. Moksa. Ok, Yes. Kathok Moksa Rinpoche, che è lo zio del 12° Gyalwang Drukpa Rinpoche. He was the uncle of His Holiness the Gyalwang Drukpa. Yeah. And also many other Nyingma transmission and Nyingma lineage empowerment and commentary also from the father of His Holiness Gyalwang Drukpa. He was the name, the Bero Rinpoche, from the father of His Holiness Gyalwang Drukpa, Bero Rinpoche, Shishen Bero Rinpoche. E ho ricevuto altri insegnamenti e potenziamenti legati alla scuola tradizione Nyima dal padre del 12° Gyalwang Drukpa Rinpoche, che si chiama Shishen Beru Rinpoche. After all my retreat and the 6 yogas of Naropa practice, then I have been staying in Nepal, because once in a year I go to India to my monastery in the winter time, and but rest of the time I have decided to stay in Nepal, because His Holiness my Guru also in Nepal. So I decided to stay there in Nepal and to do all my work for the lineage and to serve the lineage. So until now, I have been
staying in Nepal most of the time. Da allora, dopo il ritiro, io ho deciso di rimanere in Nepal. Una volta all'anno all'incirca d'inverno vado nel mio monastero in India, ma ho deciso di rimanere in Nepal per continuare il mio lavoro, anche perché è qui che vive il mio maestro, il XII Ga Lhakhang Rinpoche. And my present activities or my responsibility, it is that I'm taking care of the Drukpa followers in Nepal. So to give them a teachings and give them empowerment and doing the rituals that according to their wishes needed. So I'm taking care in Nepal to the Drukpa followers, and there are many monks of the Drukpa lineage. So taking care of them. And since last year after the COVID, so then I have only decided to travel like to the other country, and especially to go to Tibet to take care of my own monastery, or to the monastery of the previous Ga Lhakhang Rinpoche. So since last year, I have started traveling around the world, but not many, just started. So last year, I went to my monastery back to Tibet for several months, and then I come back to Nepal. And this year also very fortunate that I could be able to go again to Tibet for a month. So each and every year, so I have decided to go to Tibet in my monastery to look after my monks and look after my monastery in Tibet. Qui in Nepal la mia attività è legata appunto al proseguire e curare quelli che sono gli insegnamenti, i potenziamenti, i rituali della tradizione del Lignaggio Drukpa per i seguaci laici e per i monaci. In realtà, dopo il Covid, dopo questa pausa forzata del Covid, ho anche deciso di viaggiare, di tornare a viaggiare, e soprattutto sono stato l'anno passato in Tibet, sono tornato a vedere quello che è lo stato dei miei monasteri, e ho passato un mese in Tibet, e anche quest'anno ci sarà la possibilità di tornarci. And also at the same time, I try to guide some of my Russian students, and I still have several of Russian students, and some of they are belongs from the Mongolia, who lives in Russia. So I'm trying my best to guide them towards the Buddha Dharma and giving them a empowerment time to time and teachings, and to guide them towards the Buddha Dharma to practice more and practice at the right way. So I have some of the Russian students, followers, and at the same times the Vietnamese, the Vietnam country. So taking care of some of the Vietnamese people, and also at the same time the Russian, my brothers and sisters. E inoltre, fra le cose che continuo a fare, che cerco di fare con costanza, appunto c'è il guidare attraverso il Dharma, attraverso gli insegnamenti del Buddha, anche i miei seguaci russi, molti dei quali sono in Mongolia, sono comunque russi, e non solo loro, a cui ovviamente dedico del tempo per gli insegnamenti, per trasmettere quelle che sono le conoscenze legate al Dharma, ma anche ad altri che nello specifico sono vietnamiti, e quindi mi divido con queste due comunità di seguaci del Dharma che sono russi e vietnamiti.
the time after I completed the 6 yogas of Naropa practice, so my guru, he has recommended me as saying that I have only one wish for you in my life. So that is in the future, like we can call, I can say his dream, or he wishes on me that to have a meditation center or the retreat center, a small retreat center in Nepal. So presently I'm trying my best, level best, to fulfill my guru's dream or wishes to have a retreat center, or we can call the meditation center in Nepal. So I'm focusing on that kind of a work to fulfill it. And the retreat center or the meditation center, it is for all the followers, all the Buddhist followers, I can say. It doesn't have any kind of a lineage or any kind of a sect, as same as the this Rime, yeah, this Rime. So same as that. So my goal is actually the retreat center or the meditation center that anyone can come, yeah, even a lay people, even a monk, even a nun, whoever wish to practice, whoever wish to do the meditation, or whoever wants to learn something. So for all of them, thinking to all of them, so trying to now complete my retreat center in Nepal. So this is kind of my goal of this life, or whatever we can say it. Yeah. So yeah, Ah, this is my ok. kind of a short introduction to all of you. Quando ho completato, no, la formazione sui Sei Yoga di Naropa, il mio maestro, il 12° Ga Drukpa Rinpoche, ha espresso un desiderio, un auspicio, che io potessi aprire e creare, ecco, un centro di meditazione, un centro di ritiri in Nepal. Quindi quello che è il mio obiettivo oggi in questa vita è quello di poter soddisfare il desiderio del mio maestro e quindi di riuscire ad aprire questo centro, che sarà un centro proprio nella mia visione, un centro in ottica Rimè, cioè un centro in cui tutti possano venire, che siano laici, che siano monaci, che siano monache, per seguire gli insegnamenti e praticare il Dharma. Questa è la presentazione con cui ci ha introdotto Ga Lhakhang Rinpoche alla sua figura e alla tradizione del lignaggio Drukpa Kagyu. Now, here for today, that it is to talk about the great practice of the Naropa, which is very well known to all over the world. That is the 6 yogas of Naropa. In questi giorni parleremo quindi di una delle pratiche forse più conosciute della tradizione tibetana, è una delle più efficaci anche, che sono i Sei Yoga di Naropa. So the first 6 yogas of Naropa, the time of the Buddha Shakyamuni, he presents the sutra. Yeah, he presents the sutra to all over, mostly he talked about the sutra. Quando al tempo del Buddha, diciamo che soprattutto si faceva riferimento alla letteratura dei sutra, ecco, ai sutra. Because that time, when the Buddha was there, that time the sutra was more needed, yeah, more important
than the presenting about the Tantra. All'epoca era infatti molto più necessario presentare gli insegnamenti del Buddha secondo la modalità dei sutra invece che dei tantra. Ecco. Because why he mentioned more about the sutra, because the time was very sensitive, and all the people around the world, or the humans, are very much sensitive people. So that is why, first of all, the Buddha Shakyamuni mostly talked about the sutra, because that time there was a very, very critical situations of the Buddha Dharma, like loving, compassion, and in all this kind. So in the sutra, it is the main thing is that how to train your mind. The sutra, most in the sutra, it is to first of all how to train your mind. Il motivo per il quale era necessario concentrarsi di più sugli insegnamenti, diciamo, di tipo legati al sutra, è che la situazione all'epoca del Buddha storico Shakyamuni era molto critica, le persone avevano necessità di comprendere come allenare la loro mente. Questo era il bisogno più grande che spinse il Buddha a affrontare i temi del Dharma da una prospettiva eminentemente legata agli insegnamenti dei sutra. And in the sutra, the main thing, it is to practice the compassion, love, and the compassion, which is the genuine love and compassion towards all the beings. So for that, the main important thing is first to train our mind. And to train our mind, there are many different ways of training our mind. So with the teachings of the Buddha Shakyamuni, so most of the focus was on the meditation. The meditation, nowadays what we call the shamatha or the vipassana, and so on that. Poiché era necessario soprattutto far emergere i sentimenti di amore e di compassione, che sono pure tipici degli insegnamenti buddisti, il Buddha Shakyamuni appunto preferì questo approccio, un approccio che favoriva anche la meditazione, che noi oggi possiamo chiamare anche shamatha o vipassana, che sono due tipi di meditazioni per allenare la mente. Because the practice, the Buddha Dharma, what we really always talk about, and nowadays, especially in the worldwide, people, we can say the 99% of the people, they only focus on some miracle things, some miracle things and some different things, so that everyone they wish to practice, they focus more on the Vajrayana. And in our kind of mental state, we think the sutra is something not that much of important. And the Vajrayana is something that it happens immediately. So because of that understanding, nowadays, most of our people, who is the Buddhist people, they only focus on the Vajrayana most of the times. E invece rispetto all'epoca di cui abbiamo parlato, oggi le persone, per la stragrande maggioranza, potremmo dire per il 99%, hanno bisogno di un risultato immediato dalla loro pratica. Ed è per questo che si rivolgono più facilmente al Vajrayana, l'insegnamento del Vajrayana, che ha Yes, questa, to questo... I'm here. We are at Sumanlam. See you. Yes.
E quindi si è spostato un po' il focus Yeah, okay. rispetto all'epoca. But actually, if we realize, then without we are following the sutra's instruction, we could not be able to follow exact or the main source of the Vajrayana. So when we want to really focus on the Vajrayana or to do the practice of the Vajrayana, first of all, we have to know about the sutra, the importance of the sutra. Quello che però forse ci manca o manca a molte persone di comprendere è che non è possibile, senza avere una base di conoscenza chiara dei principi, degli insegnamenti sutra, non è possibile poi essere in grado di applicare gli insegnamenti Vajrayana in maniera corretta, in maniera esatta. E quindi è necessario, prima di tutto, conoscere quelli che sono gli insegnamenti dei sutra. Many of us nowadays, we say a Buddhism, yeah, Buddhism. So Buddhism, calling the Buddhism, it is a totally wrong. Because the Buddha taught himself, my kind of a teachings or my path, it is not any religious. Those whoever believe as a religious, so that the person is not following my path, my teachings. So he said this very clearly, because Buddhism is not a religious. Buddhism is not a Buddhism. Buddhism that actually given a name by the human. Parlare di buddismo come si tende a fare oggi, cioè riconoscere il termine buddismo una religione, in realtà vuol dire mancare di aderenza a quelle che sono le parole del Buddha storico Sakyamuni, che non intendeva il suo sentiero di liberazione come una religione. E quindi non dobbiamo, Ga Lhakhang Rinpoche ha insistito molto sulla parola Buddhism, di buddismo, non dobbiamo riconoscere questi insegnamenti come una religione, se no saremmo in errore. What is the difference of saying a Buddhism and a Buddhist? When we say the Buddhism, then what it is the main problem of saying a Buddhism? Because once we give the name of religious, then all the unwanted things, yeah, like we can say the violence start, yeah, because the Buddhist is a non-violence. We believe as a non-violence. So when we give the name of ism, I-S-M, ism, then it will convert to the violence. And violence and everything that goes into the what you called a kind of a politics, yeah, politics. So that is why we say, the Buddha also himself, he said that whoever follow my path, if they believe it as a religious, then the person is not following my path. Ecco, appunto, è ribadito il concetto che il Buddha sosteneva che chiunque ritenesse il suo sentiero come un sentiero religioso non stava seguendo in effetti il suo sentiero. Ga Lhakhang ci ha tenuto a dire che nel momento in cui ammantiamo con un termine specifico, in questo caso buddismo, che ha la connotazione religiosa, ci allontaniamo da quelli che sono i principi buddisti, perché si arriva tendenzialmente ad avere ciò che non vogliamo, la violenza, e comunque dare un significato politico al termine che porta a esiti negativi. And why it called Buddhist? Buddhist means the Buddha's path followers. That is meaning of the Buddhist. The real meaning of the Buddhist, Buddha and Buddhist. Buddhist
will call to the person who follow the instructions of the Buddha Shakyamuni. Tuttavia si può invece parlare di buddista o di buddisti, laddove questo termine può essere utilizzato per identificare tutti coloro che seguono il Buddha e gli insegnamenti del Buddha, che sono appunto buddisti. So therefore, being a Buddhist, it is the person who is following the Buddha's teaching. And what are the main purpose of the Buddha's teaching? It is to be bringing the peace and harmony each and every person's mind. E quindi si può dire buddista chi segue gli insegnamenti del Buddha, che sono insegnamenti con uno scopo, quello di portare nella mente di ogni individuo la pace e l'armonia. If we talk directly about the Buddha teaching, then what is the Buddha teaching? Buddha teachings and the Buddha's path, teachings path, it is the one that to being a great human being. Quello That is che the main purpose of the Buddha's teaching, being a great human being. diciamo, il principio fondamentale degli insegnamenti del Buddha era quello che possiamo sintetizzarlo dicendo che è quello di essere un grande individuo, una grande persona rilevante. So, to being a great human being, loyal and harmony, and to us peace to us all over. So first of all, what is the main important? The one of the most important thing is the compassion. Per raggiungere l'obiettivo di essere una grande persona, una persona importante, qual è il primo, diciamo, la prima caratteristica? La compassione, sviluppare la compassione. We have given a very big name as a compassion, just a big name. But in actual, what we have to understand, what is the compassion? Compassion is the one that in every sentient beings, not only the human being, even in the animals and all the sentient beings' mind, there is a loving, how the parents care about their children. But that is, we can call that is the compassion, but we are not talking about that compassion, because that one is not, we can call it a genuine compassion. Because that compassion, however, that compassion, it has some attachment. For example, the parents, when they care to their children, why they care? Because they have the feelings of attachment as believing that this is my children. He or she is my children, that's what I'm caring. But the Buddha's teaching, what we talk about, the compassion, why it has been a big name, Otherwise, we can call a love and care, but we cannot say the love and care. We have given the name of compassion. Compassion means the meaning of the compassion. It is the meaning of we are saying about the genuine compassion. Genuine compassion means which the love and the care had no any boundaries, no any limit, and also no any comparison. Like comparison means like loving more to your parents and loving less to your neighbor. Caring more about your relatives or caring less about some random people. Okay. Not Can I translate? Yes. Quando noi parliamo di compassione ci sembra qualcosa di grandissimo e in realtà esiste un livello di compassione, diciamo così, ordinaria, che è provato da tutti gli esseri senzienti, non soltanto dagli esseri umani, ma da tutte le forme degli esseri senzienti, compresi per esempio gli animali. Questo però, questa forma di amore verso, per esempio, tipo di compassione ordinaria, possiamo legarla all'amore per i figli, no?
che è un sentimento comune di amore, di bene verso i figli e che però comprende anche una sorta di attaccamento. Questo attaccamento rende questa compassione non così genuina, o meglio, non è la stessa compassione a cui faceva riferimento il Buddha storico Shakyamuni nel riferirsi appunto al termine compassione. Il termine in sé per sé, se ne parliamo dal punto di vista buddista, è una parola che invece va a fare riferimento a quell'amore che non ha né limiti, né che quindi può essere rivolto a tutti nello stesso modo e non vede delle preferenze, non vede una prevalenza di amore verso qualcuno perché è più vicino a noi rispetto ad altri che sono invece distanti o che nemmeno conosciamo. So this is the main instruction that first of all Buddha has mentioned in his teaching that we call the sutras. Questo è l'insegnamento più importante che il Buddha ci ha lasciato in quelli che noi possiamo definire come appunto insegnamenti di carattere sutra. And then through the practice of the generating the loving and kindness and the compassion towards the beings, yeah, towards everyone, then after that, then what we usually talk about, the nature of the mind, yeah, what we talk about, the nature of the mind, looking your own mind, yeah, taking care of your own mind. So then later, then this is the part. Quindi una volta sviluppata questa compassione equanime verso tutti gli esseri senzienti, a quel punto quello che è fondamentale è l'attenzione alla propria mente, a sviluppare la propria mente. So that is the main instruction of the looking at your own mind, or the knowing the nature of the mind. So that the part the Buddha has mentioned in the shamatha meditations and the vipassana meditation. E quindi nella meditazione shamatha e vipassana il Buddha ha insistito sullo scoprire la natura della propria mente e quindi di sviluppare la propria mente da ordinaria a mente risvegliata. Through the practice of the shamatha meditation and the vipassana meditation, so then the further practice, yeah. So now, after reaching the vipassana, the label, and then now to achieve more, yeah, to achieve more, to understand more. So that will transfer was shown in the 6 yogas of Naropa. E i Sei Yoga di Naropa invece, appunto, una volta raggiunto shamatha, vipassana, i risultati a cui si può aspirare tramite lo shamatha e vipassana, è il passaggio successivo. Il passaggio successivo sono i Sei Yoga di Naropa. And this all our first comes from the sutra. We understanding the sutra or the believing the sutra's label. E quindi però per arrivare qui è naturale che il percorso prevede di conoscere e comprendere gli insegnamenti dei sutra. Now, what is the difference of the sutra line and the tantra line? People may think, many of the people nowadays, even I have been through this kind of a questions that, when we get into the sutra or the practice of the Mahayana or the Hinayana, they ask, it is only about the loving compassion and meditation. But in the Tantrayana, people believe that we don't really care about a compassion or loving something, yeah? Because in the Tantrayana, everything is something different than the label of the sutras. Sembra che ci sia appunto una differenza fra sutra e tantra,
e per quanto riguarda insomma, le etichette che si danno a questi insegnamenti, perché appunto nei sutra si dà, come abbiamo detto, molta importanza, maggior rilevanza a compassione, amore e meditazione. Sembra che in realtà, da quello che una prima lettura dei Tantra potrebbe fare immaginare che sia differente nei Tantra, soprattutto questo accento sulla compassione. Without stepping a label from the Hinayana, Mahayana, which is the two yanas, represent the main in the sutra. Yeah. So without stepping the label of the Hinayana and Mahayana practice, we could not be able to reach at the Vajrayana. Ma senza attraversare quelli che sono, diciamo così, i sentieri dell'Hinayana e del Mahayana, non siamo in grado di comprendere appieno quello che è l'insegnamento, quelli sono gli insegnamenti del Vajrayana. And the Vajrayana is especially all the Vajrayana activities, the 6 yogas, especially the 6 yogas of the Naropa, because 6 yogas of the Naropa, it is the concentrating on the breath, and then yoga, yeah, the physical yoga at the first level of the 6 yogas of Naropa, the tumo, what we call about the tumo, yeah, the fire gaining, the heat gaining, the gaining the heat from inside. So all these 6 yogas, it is the method. Yeah, method. The sutras, the instructions of the sutras, all the labels, instructions of the sutras is the wisdom. Yeah, there is a two thing always. Yeah, wisdom and the method. Yeah, without wisdom, there won't be any method. And without method, there won't be wisdom. So all the times, the wisdom and the method has to be combination to gain the Mahaparinirvana. Yeah. We are talking about nowadays in the Buddhist, we talk always especially in the Vajrayana, we talk about that great liberation, yeah, great enlightenment. So with only wisdom, we cannot be able to achieve the enlightenment. We cannot be able to reach the level of the enlightenment, because with the wisdom, we can only be able to reach to the several levels of the enlightenment, but not totally to the enlightenment or the liberation. So for liberating, always and always, the method is needed. So what are the methods? Until the levels of the vipassana, it is the shamatha, and the vipassana is the level of the the level of the sutras, yeah, wisdom. And when we go into the 6 yogas of Naropa, all the 6 yogas of Naropa, it is the method of the wisdom. Okay. Quello che è il nostro obiettivo o almeno è descritto come il nostro obiettivo, quello di raggiungere lo stato dell'illuminazione, è una combinazione, può essere raggiunta la liberazione, il risveglio, tramite una combinazione di saggezza e metodo. Ga Lhakhang Rinpoche ci riporta a una visione nella quale sì, i 6 yoga di Naropa sono molto importanti, si concentrano per esempio inizialmente sulla respirazione, su sviluppare tramite il tumo il calore psicofisico, e quindi questi rappresentano un metodo per raggiungere l'illuminazione. Tuttavia, senza la saggezza che è determinata in questo caso dagli insegnamenti sulla compassione, sull'amore e sulla, diciamo, scoprire la vera natura della mente, che sono legati a shamatha e vipassana, da solo il metodo non è sufficiente per raggiungere l'obiettivo del risveglio, dell'illuminazione. Quindi vanno combinati, ecco perché sono entrambi molto importanti. So therefore, I mean to say that the first of all, understanding the sutras level, it is meaning that to knowing about the
compassion. Yeah. What is the compassion? What is the loving compassion? All the practice in the method, yeah, in the 6 yogas of Naropa, because we are talking about the 6 yogas of Naropa. The 6 yoga practice, it cannot be possible without the loving compassion from the sutra slip. And sometime in Vajrayana, we talked about the bodhicitta, yeah, the bodhicitta, some name kind of a bodhicitta. So what is the real meaning of the bodhicitta? Bodhicitta means the mind which has the total love and compassion genuine towards all the sentiments. So that is meaning of the bodhicitta, which in all the Buddhas and the Bodhisattvas, and even in all the sentient beings, the bodhicitta is always and always there. So why all the sentient beings couldn't be able to liberate? Because we cannot understand what is the real bodhicitta. And the bodhicitta is in every sentient beings, but due to the negative emotions, negative afflictions, yeah, the bodhicitta has covered with all the afflictions. And with the practice of the shamatha, vipassana, and 6 yogas of the Naropa, which is the method, it is because to take out the reality, to remove the real bodhicitta from the negative afflictions. So that is called the method also. Ok, per sviluppare il metodo dei Sei Yoga di Naropa dobbiamo avere molto chiaro quello che è il concetto di compassione amorevole. Ne ha già parlato Ga Lhakhang Rinpoche e ha fatto riferimento a uno stato che è condiviso da tutti gli esseri senzienti. Si parla anche quando si fa riferimento alla compassione amorevole della bodhicitta, che è la grande compassione. Anche questo è uno stato comune a tutti gli esseri senzienti, e ripeto qui non soltanto gli esseri umani, ma è ricoperto, è come dire nascosto da quelle che sono le afflizioni umane. Quindi è tramite la pratica della meditazione della meditazione shamatha e vipassana che in quel modo si riscopre la vera natura della mente, che è una mente compassionevole, forgiata sulla bodhicitta, ed è così che si può applicare in maniera efficace il metodo. Ecco, questa è la sintesi dell'ultimo pensiero di Ga Lhakhang Rinpoche. Okay, so for today, the most of the time has taken by the introducing myself and the Drukpa lineage. So anyway, so today that we have get to know what is the difference of the sutra labels and the tantra labels, yeah? And what is the sutra? Sutra is represent in the wisdom, and the tantra is a represent in the method. And the 6 yogas of the Naropa, it is calculate in the method way, yeah? And the shamatha and up to the vipassana, it is the in the calculate in the label of the wisdom, okay? So I think this much for today, according to our time limit. So tomorrow also, yeah, tomorrow also. This afternoon, Rinpoche, at 4 p.m. Italian time, the afternoon session you decided. Okay, this afternoon. We have scheduled more 3 sessions, one Okay. this afternoon, one tomorrow morning, and one tomorrow afternoon, according to your decisions. Okay, sure. Then thank you very much for the first day for today, all of you. And yeah, see you later on. Okay, till then, yeah, see you. Okay. Bye-bye. Thank you very much, Rinpoche. So all of us, we will gather again this afternoon at 4 p.m. Italian time
And Okay. so we will meet you soon in the afternoon. Thank you very much, Rinpoche. Thank you And see very you much. soon. Thank you And so if you have any question when I talk about this, if you have any doubt and question, right away, note it down. Yeah. Any doubt, right away, note it down, and then it will be more good, to ask the direct questions. So I prefer like giving teachings. I prefer for the question and answer more than self-teaching, because during the question and answer, I like it's because each and every person, whatever they have a doubt in their mind, they can ask directly and they will get the point directly. Yeah. So anyway, we'll see you this afternoon, and then We'll do. complete. Thank you very much. Complete this talk. Bye-bye. Thank you, Rinpoche. Thank you very much. See you soon, everyone and everywhere. Bye-bye. In 4 hours. Yeah. Okay. Thank you.